History 2024 paper. The salaries and allowances of the ministers are decided by the parliament. Next question. Civil cases, court of district judge. Criminal cases, session court. And the salaries and allowances of the ministers are decided by the parliament. Explanation to that question. The salaries and allowances of the ministers are decided by the parliament, which also has the right to change them from time to time. No authority other than the parliament can deal with these matters. Next question. Civil cases, court of district judge. Criminal cases, sessions court. Civil cases are dealt with the district court under the authority of the district judge, whereas criminal cases are heard in the session court under the authority of the session judge. Next question. The Lok Adalat has many advantages. Which of the following statements about the advantages of Lok Adalat is best described in the picture below? It is inexpensive. It is organized in various parts of the country. It works in the spirit of compromise. Which one is correct? It works in the spirit of compromise. Lok Adalat has many advantages. Which of the following statements about the advantages of Lok Adalat is being described in the picture given below? ধরে ধরে একজন আরেকজনকে আছে ওই জন্য বলছি it works in the spirit of compromise. Next question. Lok Adalat's description. It works in the spirit of compromise. Lok adalats mean people's court. They are legal forums which encourage friendly compromise of legal disputes between the contending parties. Lok adalats mean people's court. They are legal forums which encourage friendly compromise of legal disputes between the contending parties. Next question. Given below are details of Indian citizens. Select the ones who are eligible for the appointment as a High Court judge. High Court judge has been a High Court Q तो age 61 years ना तो Q and S माने has held a judicial office for at least 10 years, has been a high court advocate, has been an advocate of high court for 10 years, or should be of 61 years of age, or session court বোধহয় or age 56 years, has held a judicial office for at least 10 years. 56 years টাকি যাই হোক, the eligibility for becoming a judge of high court is as follows. He is appointed as the judge of a high court. He should be a citizen of India, should not be above 62 years of age, should not have held a judicial office within the territory of India for at least 10 years, should have been an advocate of high court for or high courts in session for at least 10 years. Next question. The strength of the house is 550. On a particular day, 50 members are present. The speaker decides to adjourn the house. Identify the most likely reason for the adjournment. কেন adjournment এই দিন হচ্ছে? Lack of quorum. For a session to be conducted, a minimum of 10% of the total members of the house must be present. In the case of a house with 550 members, at least 55 members are required for the proceedings to occur. For a session to be conducted, a minimum of 10% of total members of the house must be present. In case of a house with 550 members, at least 55 members are required for the proceedings to occur. Next question.
During a hung assembly, when no party gets the majority, the president appoints the prime minister. What power is the president exercising? The President of India enjoys discretionary powers in the case of hung parliament. The President can appoint the leaders of single largest party as Prime Minister, allow him or her to prove his or her majority through a vote in the parliament. কি বলছে কোয়েশ্চেনটা? During a hung assembly, when no party gets the majority, the president appoints the prime minister. What power is the president exercising? Discretionary power. The President of India enjoys certain discretionary powers. Kiki, in case of a hung parliament, the President can appoint the leader of the single largest party as Prime Minister and allow him or her to prove his or her majority through a vote in the Parliament. Next. The strength of the house হচ্ছে 550 on a particular day 50টা মেম্বার প্রেজেন্ট হয়েছে তখন স্পিকার ডিসাইডস টু অ্যাডজন দি হাউস কেন অ্যাডজন করলো হাউস তার কারণ যথেষ্ট সংখ্যক লোক ছিল না এই যে ল্যাক অফ কোরাম for a session to be conducted a minimum of 10% of the total members of the house must be present. In the case of a house with 550 members, at least 55 members are required for the proceedings to occur. Next question. Read the two statements given below and select the options that shows the correct relationship between assertion and reason. Forward block has the objective of abolishing Jamindari system. Reason Subhash Chandra Bose wanted to establish a socialist state. এবার reason is the reason for assertion. R is the reason for A. Explanation. After resigning from the presidency of the Congress in 1939, Subhash Chandra Bose formed the Forward Bloc the same year. His goal was to establish a socialist state by abolishing the zamindari system. So after resigning from the presidency of the Congress in 1939, Subhash Chandra Bose formed the Forward Bloc the same year. His goal was to establish a socialist state by abolishing the zamindari system. Next question. That dash aimed to introduce equality between British and Indian judges. Ilbert Bill. Ilbert Bill aimed to introduce equality between British and Indian judges. Next question. The Rowlatt Act was called the Black Act because the uh, Rowlatt Indians could be arrested without a warrant. The Rowlatt Act, passed in 1919, was highly criticized by the Indian leaders because it allowed the detention of political prisoners without trial. মানে imprison anyone without trial, search any place without warrant. আরেকটা কি বেশ ছিল আর no order under this act could be called into question in the court. আর ইলবার্ট বিল কি ছিল ইলবার্ট বিল introduced by Sir C.P. Ilbert in 1883 placed Indian judges on par with European judges in many respects. It allowed Indian judges to try European subjects, a practice that was previously restricted.
Are the Rowlatt Act was called the Black Act because it could arrest anyone without warrant. Who organized the Grand Delhi Darbar? Lord Lytton organized the Grand Delhi Darbar in 1877 to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. Lord Lytton organized the Grand Delhi Darbar in 1877 to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. Next question. Tina is inspired by the methods of the early nationalists and wants to follow them. She notices that the road leading to her social school is damaged and has many potholes. Which of the following methods is she most likely to follow to solve the problems? বলছে Tina inspired by the methods of early nationalists. সেই জন্য সে and wants to follow them. সেই জন্য she notices that the road leading to her school is damaged and has many potholes. Which of the following methods is the most likely to follow to solve this problem? To train and organize, write a petition to the authorities highlighting the problem. What she'll do, she'll write a petition to the authorities highlighting the problem. The early nationalists employed the three P's: petitions, prayers, and protest. They submitted petitions, made requests, and sent letters of protest to the তার মানে ও petition will write she'll write a petition to the authorities highlighting the problem. The early nationalists employed the three P's: petitions, prayers, and protests. They submitted petitions to the British government urging them to address the problems faced by the Indians. Next question. Given below the objectives of Indian National Army, identify the odd one out of the following. To train and organize public opinion in the country. The first three objectives pertain to the Indian National Army, while the fourth one is associated with the Indian National Congress. The first three objectives pertain to the Indian National Army, while the fourth one is associated with the Indian National Congress. Next question. Tahir is preparing to give a speech about the sati system in India. Which of the following Indian leaders' contribution must he mention in his speech? এটা রাজা রামমোহন রয় হবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, রাজা রামমোহন রয়। Raja Rammohn Roy played a pivotal role in the abolition of sati system in India. Due to his efforts, the practice was finally abolished by Governor General William Bentinck in 1829. আর এর আগের কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? আহ
Given below are the objectives of Indian Army. Identify the odd one out. Objectives of Indian Army কি কি ছিল? To train and organize public opinion in the country. এটা objective ছিল না Indian Army। INS to train and organize public opinion in the country, এটা আইএন এর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির একদমই অবজেক্টিভ ছিল না। ইউনিটি, ফেথ, স্যাক্রিফাইস হতে পারে, টোটাল মোবিলাইজেশন এসব হতে পারে। এই যে এখানে ডেসক্রিপশন দিয়েছে, দ্য ফার্স্ট থ্রি অবজেক্টিভস পার্টেইন টু দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। মানে এই যে তিনটে যে অবজেক্টিভ না, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অবজেক্টিভ তাহলে কি? টু অর্গানাইজ আ প্রফেশনাল গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি ইন্ডিয়া, to organize a provisional government of free India, total mobilization of Indian manpower and money, total mobilization of Indian manpower and money, আর unity, faith and sacrifice, এই তিনটেই ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অবজেক্টিভ। শুধু টু ট্রেন এন্ড অর্গানাইজ পাবলিক ওপিনিয়ন ইন দ্য কান্ট্রি, এটা একদমই অবজেক্টিভ নয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which of the following is not a consequence of the Second World War? The first opinion, Austrian Hungary became consequence. Not a consequence of the Second World War. Austrian Hungary became separate states. এটা Second World War এর consequence না। The first opinion is a consequence, এই যে Austrian Hungary became separate states, এইটা হচ্ছে consequence of First World War, while the other three other consequences of the Second World War। মানে First World War এর consequence কি ছিল? Austrian Hungary became separate states। আর Second World War এর consequence কি ছিল? Defeat of the Axis powers, beginning of Cold War and formation of the United Nations, defeat of the Axis power, beginning of the Cold War, formation of the United Nations. Next question. Identify the principle of Panchsheel. Mutual non-aggression. Principle of Panchsheel হচ্ছে mutual non-aggression. The first principle pertains to Panchsheel। মানে মিউচুয়াল নন অ্যাগ্রেশন হচ্ছে এই প্রিন্সিপালটা পার্টেইনস টু পাঞ্চশীল, whereas the other three are associated with security council। বাকি তিনটে কি আছে? রেগুলেট আর্মামেন্টস, টেক অ্যাকশন against aggressor, রেকমেন্ড অ্যাডমিশন অফ মেম্বার্স, এগুলো কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিলের, এই যে বলছে দি whereas the other three are associated with security council। security council এর সাথে কি কি associated? regulate armaments, take action against aggressor, recommend admission of members। নেক্সট একটা ছবি আছে বাই মিল্টন রসান হ্যালাডে, কি ড্যান্সিং, এটা হিটলারের ড্যান্সিং, দ্য ড্যান্সিং আচ্ছা, দ্য ড্যান্সিং হিটলার্স অ্যাটাক অন পোল্যান্ড, এইটা নিয়ে ব্যাপারটা। দি ড্যান্সিং করিডোর ওয়াজ আ মেজর কজ অফ টেনশন বিটুইন জার্মানি অ্যান্ড পোল্যান্ড। ড্যান্সিং করিডোরটা ছিল major cause of tension between Germany and Poland. It had been a part of Germany uh, until the Treaty of Versailles transferred it to Poland. It had been the part of Germany until the Treaty of Versailles transferred it to Poland. Hitler aimed to reclaim this corridor, and the German invasion of Poland became the immediate cause of World War II. Hitler, acha, Hitler aimed to reclaim this corridor, and German invasion of Poland became the immediate cause of World War II. Next question. Mention any two writs issued by the High Court.
Two writs issued by the High Court are writ of habeas corpus, writ of prohibition. Next question. Imagine you are an Indian ruler who has signed the subsidiary alliance. Mention any two conditions of this agreement which will affect you. As an Indian ruler who has signed the subsidiary alliance, two conditions of this agreement that would significantly affect me are: I would have to surrender my foreign alliances to the East Indian Company. বলছে ইন্ডিয়ান রুলার হিসেবে who has signed the subsidiary alliance, two conditions that would significantly affect me, এমন দুটো মানে এগ্রিমেন্টে এমন কিছু কন্ডিশন ছিল যে দুটো সিগনিফিকেন্টলি অ্যাফেক্ট করেছে আমাকে। I would have to surrender my foreign alliance to the East Indian Company, এটা মানে খুব অপমানজনক না যে আমাকে সারেন্ডার করতে হবে আমার ফরেন অ্যালায়েন্স টু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। দিস মিনস I as the ruler would no longer have the authority to engage in any diplomatic or military alliances without the approval of the British। এটার মানে এটাই যে আমি একজন রুলার হিসেবে would no longer have the authority to engage in any diplomatic or military alliances without the approval of the British. Next question. আর কি এফেক্ট করবে আমাকে, এই যে অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান রুলার হু হ্যাজ সাইন্ড দি সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স, two conditions of this agreement that would significantly affect me are: একটা তো I would have to surrender my foreign alliances to the East Indian Company, এটা একটা। this means that I as the ruler would no longer have the authority to manage to engage in any diplomatic or military alliances without the approval of the British, এটা একটা point। Second point, I would have to allow British troops to be stationed within my territory at my own cost। কি হবে? I would have to allow ব্রিটিশ ট্রুপকে অ্যালাউ করতে হবে টু বি স্টেশনড উইদিন মাই টেরিটরি, আমার টেরিটরির মধ্যে একদম মানে স্থির হয়ে থাকতে, অ্যাট মাই ওন কস্ট, আমার নিজের মানে রিস্কে আর কি। I would have to accept a British resident in my court, আমাকে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে কোর্টে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, and agree not to employ any European in my service without consulting the company। I would have to accept a British resident in my court and agree not to employ any European in my service without consulting the কোম্পানির কনসেন্ট ছাড়া কোনো ইউরোপিয়ানকে আমি সার্ভিসে রাখতে পারবো না। Next question. The two causes of Quit India movement: failure of the Cripps mission, threat of Japanese attack, disagreement between the Congress and the Muslim League। Failure of the Cripps mission, threat of Japanese attack, disagreement between the Congress and the Muslim League. Next, Surat split. In which year did Surat split happen? What was the result of the split? Surat split occurred in 1907. The result of the split was a significant division within the Indian National Congress between the moderates, often referred to as early nationalists, and the radicals, also known as assertive nationalists. Surat split occurred in 1907. The result of the split was a significant division within the Indian National Congress between the moderates, often referred to as early nationalists, and the radicals, also known as assertive nationalists. Two common ideologies of fascism and Nazism were: both propagated totalitarian ideologies that regulated all aspects of private and public spheres. Both wanted to prevent the spread of communism in their respective countries। বলছে টু কমন ইডিওলজিস অফ ফ্যাসিজম আর নাজিজম কি? বোথ প্রোপাগেটেড টোটালিটেরিয়ান ideologies
that regulated all aspects of private and public spheres. Both wanted to prevent the spread of communism in their respective countries. Two Japanese cities which were bombed by America in the year 1945 were Hiroshima and Nagasaki. The 2 points regarding an ordinance that can be deduced from the given news are key given news term. Read the given news carefully and answer the question that follows. At a news, is say an ordinance shall have the same force and effect as an act of parliament, but the এরকম একটা ordinance mentioning 2 points regarding an ordinance that must be deduced from the above news. 2 points regarding an ordinance that can be deduced from the above একটা নিউজ পড়ে কি বোঝা গেল অর্ডিনেন্স সম্পর্কে সেটা হচ্ছে an ordinance is a temporary law that is enforced when parliament is not in session. Ordinance সবসময় একটা temporary law যেটা enforce হয় when parliament is not in session. Second point কি the power to pass an ordinance is vested in the president of India and is exercised in the case of emergency. কি বলছে power to pass an ordinance is vested কার উপর আছে এই ক্ষমতাটা প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার উপর যে পাস করতে পারে অর্ডিন্যান্স and is exercised in the case of so the president of India has the power to pass an ordinance and this is and he exercises it in case of an emergency. Next question, part 2. Question number 6. The revolt of 1857 was the beginning of independence struggle against the colonial rule of British. With reference to the consequences of the revolt, answer the following questions. Mention three changes made in the administration with the end of company's rule. Uh, সরি এর আগে একটা কোয়েশ্চেন আছে The Union Parliament Part 2 Section A attempt two questions from this section. Question number 3. The Union Parliament is the supreme legislative body in the country. With reference to the Indian Parliament, answer the following questions. Rajya Sabha is called the permanent house. Explain the statement. Sabha is a permanent house because unlike the Lok Sabha, it cannot be dissolved as a whole. গোটা হাউসটা কখনোই ডিজলভ হয় না বলে 1/3 of its members retire every after 2 years. এইটা মেইন কথা এই আনসারের 1/3 of Rajya Sabha's member retire every after 2 years and the elections are held to fill those vacancies. So even if Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of a national emergency, the Rajya Sabha continues to function as the de facto and de jure parliament. এটা দুটো ল্যাটিন ওয়ার্ড ব্যবহার হয়েছে de facto de small d de facto facto and de jure de small d jure de jure parliament ensuring legislative continuity. 1/3 of its members retire every after 2 years, and elections are held to fill those vacancies. This system ensures that the House always has serving members, maintaining its permanent nature. Next question. Composition of Rajya Sabha. The maximum strength of Rajya Sabha is 250 members divided into two categories nominated and elected. Maximum strength of Rajya Sabha ki is 250 members আর এটা divided into two categories. কি কি category nominated and elected? Nominated members. The president nominates 12 members who have special knowledge or practical experience in fields such as literature, science, art, and social service. President কি করে nominates 12 members যারা who have special knowledge or practical experience in fields such as literature, science, art, and social service. আর কি
Composition of Rajya Sabha ki 250 members divided into two categories, nominated and elected. Nominated members রা সবসময় হয় the president nominates 12 members who have special knowledge or practical experience in fields such as literature, science, art and social services. Are elected members, the remaining 238 members are elected representatives from the state two union territories. দিল্লি আর পুডুচেরি দুটো ইউনিয়ন টেরিটরির নাম হচ্ছে দিল্লি আর পুডুচেরি. Seats are allocated based on the population, resulting in an unequal distribution among the states and union territories. Next question. Exclusive powers of Lok Sabha. Lok Sabhaর power কি কি? Motion of no confidence against the government can only be introduced and passed in Lok Sabha. এর আগে হলো রাজ্যসভা, লোকসভা একই ইয়ারে এসছে. রাজ্যসভা পার্মানেন্ট হাউস, it cannot be dissolved completely even if Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of national emergency. Rajya Sabha কিন্তু continues to function as the de facto and de jure parliament. ইনসিউরিং লেজিসলেটিভ কন্টিনিউইটি. যতই ওটা ডিজলভ হয়ে যাক, রাজ্যসভা কখনো ডিজলভ হয় না, ইমার্জেন্সিতেও না. 1/3 of members of রাজ্যসভা সবসময় রিটায়ার করে এভরি আফটার 2 years. Elections are held to fill those seats. Above vacancies, the system ensures that the house always serves members, maintaining its permanent nature. এবার কম্পোজিশন অফ রাজ্যসভা 250 মেম্বার্স থাকে রাজ্যসভায়, নমিনেটেড আর ইলেক্টেড ডিভাইডেড করা থাকে. নমিনেটেড মেম্বার্স এর সংখ্যা হচ্ছে 12, ইলেক্টেড এর সংখ্যা হচ্ছে 238. নমিনেটেড আর প্রেসিডেন্ট nominates 12 members who have special or practical experience in literature, science, arts and social science. Are elected members, remaining 238 members are elected representatives from the state and two union territories. Delhi or Puducherry seats are allocated based on population, resulting in an unequal distribution among the states and union territories. এবার এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ লোকসভা. লোকসভার পাওয়ার কি কি? মোশন অফ নো কনফিডেন্স against the government can only be used, introduced and passed in Lok Sabha. Money bills can be introduced in Lok Sabha. In case of deadlock between two houses over non-financial ordinary bill, the Lok Sabha normally prevails as a strength which includes more than twice as many members as Rajya Sabha. এবার এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ রাজ্যসভা কি কি? দ্য প্রোক্লেমেশন অফ এমার্জেন্সি বাই দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ পাসড বাই রাজ্যসভা. কিছু কিছু এক্সক্লুসিভ মেম্বার রাজ্যসভার ধুত্তেরি পাওয়ার অফ রাজ্যসভা কি কি? Proclamation of emergency by the president is passed by Rajya Sabha if the Lok Sabha is not in session or has been dissolved. যদি লোকসভাটা সেশনে না থাকে বা ডিসলভড হয়ে গিয়ে থাকে, তখন ইমার্জেন্সি প্রক্লেম করে বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ইজ পাসড বাই দ্য রাজ্যসভা যদি লোকসভা ইজ নট ইন সেশন অর হ্যাজ বিন ডিসলভড. এটা একটা. আর এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ রাজ্যসভা আর কি কি আছে? নো ল অন এনি সাবজেক্ট of the state list can be made by Lok Sabha without two-thirds majority of Rajya Sabha. No law on any subject of the state list can be made by Lok Sabha without two-thirds majority of Rajya Sabha. The approval of Rajya Sabha is necessary in case of creating one or more all India service common. এটা দরকার নেই, ওই দুটোই ঠিক আছে. Next question. Answer 4. Council of Ministers or cabinet difference. Council of Ministers consist of all categories. Council of Ministers Council of Ministers consist of all categories of ministers. Council of Ministers এ কে কে থাকে? Cabinet Ministers, Ministers of State আর Deputy Ministers. আর Cabinet এ কে কে থাকে? The Cabinet is a smaller group consisting of some 25 senior ministers holding important portfolios such as defense, finance, home, etc. তো কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স কনসিস্ট অফ অল ক্যাটাগরিজ অফ মিনিস্টার্স, যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার্স, মিনিস্টার্স অফ স্টেট আর ডেপুটি মিনিস্টার্স. আর ক্যাবিনেটে কি হয়? ক্যাবিনেট ইজ আ স্মলার গ্রুপ কনসিস্টিং অফ সাম 25 সিনিয়র মিনিস্টার্স
holding important portfolios such as defense, finance, home, etc. এবার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এ কে কে আছে? দ্য প্রাইম মিনিস্টার মে অর মে নট কনসাল্ট দি আদার মিনিস্টার্স বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ ক্যাবিনেট মিনিস্টার্স। প্রাইম মিনিস্টার মে or may not consult other ministers below the rank of cabinet ministers. আর ক্যাবিনেট কি? দে আর দ্য মোস্ট ট্রাস্টেড কলিগস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার। ক্যাবিনেট হচ্ছে মোস্ট ট্রাস্টেড কলিগস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার। দ্য প্রাইম মিনিস্টার অলওয়েজ কনসাল্টস দেম। দ্য ডিসিশনস অফ দ্য ক্যাবিনেট আর বাইন্ডিং অন অল দ্য মেম্বার্স। তো ক্যাবিনেটের হচ্ছে মাত্র 25 সিনিয়র মিনিস্টার্স থাকে, হোল্ডিং ইম্পর্টেন্ট পোর্টফোলিও। তারা ইম্পর্টেন্ট পোর্টফোলিও হোল্ড করে, যেমন ডিফেন্স, ফিনান্স, হোম মিনিস্ট্রি এইসব। কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এর সব ধরনের মিনিস্টার থাকে, যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার, ministers of state and deputy ministers. Our council of ministers, the prime minister may or may not consult other ministers below the rank of cabinet ministers. Kintu cabinet, they are most trusted colleagues of the prime minister. Cabinet minister মানে ক্যাবিনেটের দিকে লিখতে হবে, this cabinet ministers are the most trusted colleagues of the prime minister. The prime minister always consults them. The decisions of the cabinet are binding on all the members. এবার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ইন দ্য ডে টু ডে ওয়ার্কিং অফ দ্য গভর্নমেন্ট, দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স অ্যাজ আ হোল রেয়ারলি মিটস। ডে টু ডে ওয়ার্কিং অফ দ্য গভর্নমেন্টে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স কিন্তু রেয়ারলি মিট করে। কিন্তু ক্যাবিনেট ইজ আ স্মল কোহেসিভ গ্রুপ অফ সিনিয়র মিনিস্টার্স হু ডিটারমাইন দ্য পলিসিস and programs of the government, hence they meet as frequently as possible. Cabinet কিন্তু small cohesive group of senior ministers যারা মিট করে as frequently as possible। তার কারণ ওরা ডিটারমাইন করে policies and programs of the government. The president appoints the cabinet ministers on the advice of the prime minister. এটা একটা প্রশ্ন যে কে cabinet ministers কে, who appoints the cabinet ministers? The president appoints the cabinet ministers on the advice of the prime minister. Next question, administrative powers of the cabinet. The cabinet formulates both external and domestic policies of the government. Or once the policy is made by the cabinet, the ministers concerned carry it out either by administrative powers of the cabinet. Cabinet coordinates the working of various departments of smooth implementation of policies. Cabinet coordinates the working of various departments for the smooth implementation of policies. Once the policy is made by the cabinet, the ministers concerned carry it out either by administrative action or by drafting a bill. যেই মুহূর্তে পলিসি ক্যাবিনেট বানিয়ে দেবে, দ্য মিনিস্টার্স কনসার্নড ক্যারি ইট আউট ইদার বাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশন ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশনের দ্বারা কিংবা ড্রাফটিং অফ বিল। এইভাবে হলো দ্য ক্যাবিনেট ফর্মুলেটস বোথ এক্সটার্নাল অ্যান্ড ডোমেস্টিক পলিসিস অফ দ্য গভর্নমেন্ট। কি কি পলিসি অফ দ্য গভর্নমেন্ট ফর্মুলেট করে? ডিফেন্স, ইকোনমিক পলিসি, সিকিউরিটি নিডস। নেক্সট, ফোর ফাংশনস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার উইথ রেফারেন্স টু দ্য প্রেসিডেন্ট। প্রাইম মিনিস্টারের চারটে ফাংশন। দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যাডভাইসেস দ্য প্রেসিডেন্ট অন ভেরিয়াস অ্যাপয়েন্টমেন্টস টু ইম্পর্টেন্ট পোস্টস। প্রাইম মিনিস্টার অ্যাডভাইস করে প্রেসিডেন্টকে টু various appointments to important posts such as judges of Supreme Court, governors and ambassadors. All authority vested in the president is exercised by the prime minister. He or she is the principal uh, he or she is the principal advisor of the president. The prime minister chooses the ministers and on his or her advice the president appoints them. প্রাইম মিনিস্টারই মিনিস্টারদের চুজ করে আর প্রেসিডেন্ট তাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে ওই প্রাইম মিনিস্টারের অ্যাডভাইস নিয়ে। অন দি অ্যাডভাইস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার দ্যাট দ্য প্রেসিডেন্ট সামন্স অ্যান্ড প্রোরগস দ্য পার্লিয়ামেন্ট অ্যান্ড ডিসলভস লোকসভা। প্রাইম মিনিস্টারের অ্যাডভাইসে প্রেসিডেন্ট সামন করে আর প্রোরগ করে পার্লামেন্ট का डिसॉल्व করে লোকসভাকে।
এবার কম্পোজিশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, এইটা মেইন কোয়েশ্চেন। কম্পোজিশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া consists of a Chief Justice of India and not more than 33 judges until the Parliament by law describes a large number of judges, prescribes a large number of, বলছে Supreme Court of India consists of a Chief Justice of India আর 33টা জাজের বেশি যেন না থাকে, not more than 33 other judges until the parliament by law prescribes a large number of judges, যতক্ষণ না পার্লিয়ামেন্ট যদি এক গাদা জাজকে প্রেসক্রাইব করে দেয়, অ্যাপয়েন্টস আ লার্জ নাম্বার অফ জাজেস, ততক্ষণ অবধি 33 এর বেশি যেন জাজ না থাকে আর একজন চিফ জাস্টিস থাকে। ইট ইজ অলসো কল্ড কোর্ট অফ রেকর্ডস। এবার একটা একটা করে, হোয়াই সুপ্রিম কোর্ট ইজ কল্ড দ্য কোর্ট অফ রেকর্ডস, হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল, মানে যা পাওয়ার, হাউ, মানে পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ সুপ্রিম কোর্টের কিরকম, অরিজিনাল জুরিসডিকশন কিরকম। এবার বলছে ইট ইজ কল্ড দ্য কোর্ট অফ রেকর্ডস বিকজ ইটস জাজমেন্ট অ্যান্ড অর্ডারস আর প্রিজার্ভড অ্যাজ রেকর্ড, দিস ক্যান বি প্রডিউসড ইন এনি কোর্ট অ্যাজ প্রিসিডেন্টস। বলছে এর জাজমেন্ট আর অর্ডার গুলো প্রিজার্ভ করে রেকর্ড থাকে, রেকর্ড হিসেবে, দিস ক্যান বি প্রডিউসড ইন এনি কোর্ট অ্যাজ প্রিসিডেন্টস। এই যে রেকর্ডগুলো থাকে প্রিজার্ভ করা, জাজমেন্টস এন্ড অর্ডারস আর প্রিজার্ভড, এইগুলো হচ্ছে প্রডিউস করা হয় এনি কোর্ট অ্যাজ প্রিসিডেন্টস। ইফ আ পার্সন কমিটস দ্য কন্টেম্পট অফ ইটস অর্ডারস ইট হ্যাজ দি অথরিটি টু পানিশ হিম অর হার। কেউ যদি ভুল করে, মানে ঠিক ঠিক সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার না ফলো করে, তাহলে কিন্তু তাকে পানিশ করতে পারে। ইফ আ পার্সন কমিটস আ কন্টেম্পট অফ ইটস অর্ডারস ইট হ্যাজ দ্য, মানে দ্য সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ দি অথরিটি টু পানিশ হিম অর হার। এবার পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ সুপ্রিম কোর্টে, সুপ্রিম কোর্ট অ্যাজ অ্যান ইন্টারপ্রেটার অফ কনস্টিটিউশন, ইটস ডিসিশন ইজ ফাইনাল, it holds the power to review the laws passed by the union and state legislatures. Supreme Court হচ্ছে interpreter of the constitution, decision or final, holds the power to review laws passed by the union or state legislature. Supreme Court can strike down laws that go against fundamental rights, which implicitly grants the Supreme Court the power of judicial review. সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে লকে কেটে দিতে পারে, স্ট্রাইক ডাউন লজ দ্যাট গো আগেইনস্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটস, যেগুলো ফান্ডামেন্টাল রাইটস বিরোধী সেই সব লকে কিন্তু কেটে দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট, হুইচ ইমপ্লিসিটলি গ্রান্ট সুপ্রিম কোর্ট দ্য পাওয়ার অফ, এইভাবেই সুপ্রিম কোর্টকে পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ দেওয়া আছে। Supreme Court can examine the constitutionality of any law, কোন লটা কতটুকু কনস্টিটিউশন সেটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এক্সামিন করে বলে। If the court arrives at the conclusion that a law is inconsistent with provision of the constitution, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. If the court arrives at the conclusion that a law is inconsistent with the provisions of the Constitution, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. Next, original jurisdiction. It means the Supreme Court has the authority to hear and determine in the first instance the cases which cannot be moved in any other court than Supreme Court. Three cases that come under original jurisdiction of the Supreme Court are, তিন ধরনের কেস যেগুলো অরিজিনাল জুরিসডিকশন অফ সুপ্রিম কোর্টে আসে: disputes between government of India and any state or in between two or more states, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাথে কোনো স্টেটের বা দুটো স্টেটের মধ্যে ঝামেলা লাগলে। The original jurisdiction also extends to cases of violation of fundamental rights of the individuals, are the court can issue several writs for the enforcement of the fundamental rights. Our original jurisdiction কি পড়ে, all cases in which the interpretation of the constitution is required, যেই কেসগুলোতে ইন্টারপ্রিটেশন অফ কনস্টিটিউশন দরকার পড়ে, can be directly filed in Supreme Court. The Supreme Court has the power to
Power of exclusive jurisdiction with regard to question asks on constitutional validity of central laws আর আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটা প্রথমেই হওয়া উচিত ছিল under 139A inserted by the 44th amendment in 1978 Supreme Court may transfer some cases from one court to another or to itself under Article 139A 1978 এ 44th amendment এ সুপ্রিম কোর্ট এই যে under Article 139A inserted by 44th amendment in 1978 the Supreme Court may transfer some cases from one court to another or to itself এবার সেকশন বি শুরু revolt of 1857 এ কিছু কিছু changes were made by the administration with the end of the companies rule কি কি চেঞ্জ আনা হলো revolt of 1857 এর পর the administration of India was transferred from East Indian Company to the British Crown ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ ক্রাউনের মিশন ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো ইন্ডিয়া ওয়াজ টু বি অ্যাডমিনিস্টার্ড বাই দ্য সেক্রেটারি অফ দ্য স্টেট ফর ইন্ডিয়া এটা দরকার নেই দ্য গভর্নর জেনারেল ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য ভাইস রয় সার্ভিং অ্যাজ দ্য ক্রাউনস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন ইন্ডিয়া গভর্নর জেনারেলকে কি করা হলো ভাইস রয় হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হলো সার্ভিং অ্যাজ দ্য ক্রাউনস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন ইন্ডিয়া এই তিনটে জিনিস the administration of India was transferred from East India Company to the British Crown India was the Governor General was appointed as the Viceroy serving as the Crown's representative in India a third point হচ্ছে appointments to civil service were to be made by open competition under rules made by Secretary of State appointments to civil service were made by open competition under rules made by Secretary of the State. Next, Queen Victoria's proclamation কি ছিল incorporating the transfer of governance questionটা কি questionটা হলো state three policies promised to Indians in Queen Victoria's proclamation তিনটে কি কি কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রক্লেমেশনে প্রমিস করা হয়েছিল The British government would follow a policy of non-interference in the social and religious matters of the Indians. British government একদম ইন্ডিয়ার social and religious matter interfere করবে না it would treat all subjects both Indians and Europeans as equal Indian European সবাইকে equal হিসেবে treat করবে appointments would be based on education and ability appointment educational ability উপর নির্ভর করবে a general pardon would be granted to all those who had taken part in the war except those found guilty of murdering British subjects ও একটা সবাইকেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে যারা এই ওয়ারে টেক পার্ট করেছিল শুধুমাত্র তাদের বাদ দিয়ে যারা ব্রিটিশ সাবজেক্টদেরকে মানে ব্রিটিশ কোনো লোককে মেরেছিল The changes made in the army after the revolt of 1857 were এবার আর্মিতে কি কি চেঞ্জ এলো the strength of European troops in India was increased European ট্রুপের strength ইন্ডিয়াতে বাড়ানো হলো adopting general principle that the number of Indian sepoys should not exceed twice that of European troops ইন্ডিয়ান সিপাহি কিন্তু কোনোভাবেই দ্বিগুণের বেশি হবে না ইউরোপিয়ান ট্রুপের এটাও একটা মেকশিওর করা হলো ইউরোপিয়ান ট্রুপস ওয়ার স্টেশনড ইন কি geographical and military positions ইউরোপিয়ান ট্রুপসকে কিন্তু geographical আর military পজিশনে স্টেশন করা হলো কি geographical and main geographical আর military position to deter Indian soldiers from rising against British rule sophisticated weapons and ammunition were never placed under the charge of Indians newspapers, journals, and nationalist publications were prevented from reaching the soldiers to keep the Indian army isolated from the life of rest of the population. Next question. The national Indian national movement is divided into three phases. With reference to the second phase of Indian national movement, answer the following questions. Who were responsible for the partition of Bengal? Mention in 2 points to explain the perspectives of the nationalists regarding the actual motive behind the partition. Lord Curzon, the then Viceroy of India, partitioned Bengal in 1905. The following points are explaining the perspective of the nationalists regarding the actual motive behind the decision of partition were
Bengal was the nerve center of Indian nationalism at that time, so the British hoped to stop the rising tide of nationalism by partitioning Bengal. The partition of Bengal intended to curb Bengali dominions by not only placing Bengalis under two separate administrations but also reducing them to a minority in their own province. The partition was meant to foster division on the basis of religion. East Bengal would become predominantly a Muslim majority region and West Bengal a Hindu majority region. বেঙ্গলকে নার্ভ সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম ভাবা হতো তখন, তাই ব্রিটিশ হোপ করলো টু স্টপ দি রাইজিং টাইড অফ ন্যাশনালিজম বাই পার্টিশনিং বেঙ্গল, সেজন্য ব্রিটিশ ঠিক করলো বেঙ্গলকে পার্টিশন করে দেবে। Partition of Bengal intended to curb Bengali dominance by not only placing Bengalis under two separate administrations but also reducing them in minority in their own province. নিজের নিজের প্রভিন্সের মাইনরিটি মানে কমিয়ে দিল, পার্টিশন ফস্টার করা হয়েছিল, ডিভিশন অন দ্য বেসিস অফ, এই যে partition was meant to foster division on the basis of religion. East Bengal would become predominantly a Muslim majority or West Bengal a Hindu majority region. The major next question, the major objective of assertive nationalists were Purna Swaraj or complete independence for the nation. Two contributions, দুটো objective of অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্ট কি ছিল, পূর্ণ স্বরাজ or complete independence for the nation. দুটো কন্ট্রিবিউশন বাল গঙ্গাধর তিলকের, his role in anti-partition movement. The partition of Bengal gave him a big opportunity to expose its evil designs of the government. Tilak, along with Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai, transformed the anti-partition movement into a movement of Swaraj. Next, Home Rule Movement. The year 1916 saw the establishment of Home Rule Leagues in Madras and Maharashtra. The two leagues were led by Tilak and Annie Besant. Next, Muslim League was formed in Dhaka in 1906 under the presidency of Nawab Salimullah. Nawab Salimullah of Dhaka. Three objectives were to promote among the Indian Muslims loyalty to the British government and to remove any misconceptions regarding the intention of the government in relation to the Indian Muslims, to protect and advance the political rights and interests of the Muslims, and to represent their needs and aspirations to the government, to foster communal harmony and prevent hostility between Hindus and other community hostility between Muslims and other Indian communities. এবার মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যান কে করলো, ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন announced the plan for smooth transfer of power. The two clauses of this plan with reference to princely states were এই Mountbatten প্ল্যানটা ছিল announced the plan for smooth transfer of power. দুটো ক্লজ যে ছিল প্রিন্সলি স্টেটের ব্যাপারে কি, all treaties and agreements between the British government and rulers of Indian states would lapse. They would be free to associate themselves in either of the dominions, that is India or Pakistan, or to remain independent. Next, All India Congress Committee accepted the Mountbatten plan because, according to Maulana Azad, the Congress had no other alternative. The reasons for finally accepting the plan may be summarized as follows. কি কারণে এই প্ল্যানটা অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হয়েছিল? Large scale communal riots had engulfed the whole country. আচ্ছা, and only solution to this problem was partition of India. The large scale communal riots that engulfed the whole country, engulfed the whole country. So the only solution to the communal problem was partition of India. At a karon, the League joined the interim government to obstruct and to cooperate. The only alternative to partition was a federation with weak center. A smaller India with strong central authority was better than larger state with a weak center. The only alternative কি ছিল, a partitionের ফেডারেশন উইথ আ উইক সেন্টার, তো সেটার কোনো লাভ নেই। একটা স্মলার ইন্ডিয়া উইথ স্ট্রং সেন্ট্রাল অথরিটি অনেক ভালো larger state with weak center এর চেয়ে। Any further contribution of the British rule in India would mean a
great calamity for India. The Congress leaders felt that delay in transfer of power could find India in the midst of civil war. যদি ডিলে করা হয় ট্রান্সফার অফ পাওয়ার তাহলে এরপরে সিভিল ওয়ার তৈরি হয়ে যাবে। মেইন প্রভিশনস অফ দি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট কি কি ছিল? পার্টিশন, partition. The act provided for the partition of India, the two independent dominions, India and Pakistan. Pakistan was to comprise ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টে কি হলো ভারতবর্ষ যাতে ডিভাইড হয়ে যায় দ্য অ্যাক্ট প্রোভাইডেড ফর দ্য পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া ইন্টু টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডমিনিয়ন্স ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান পাকিস্তান ওয়াজ টু কম্প্রাইজ ইস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট পাঞ্জাব সিন্ধ Baluchistan, Northwest Frontier Province, and the district of Sylhet in Assam. India was to comprise all the remaining territories, including British India. তো এই জায়গাগুলো পাকিস্তানে চলে যাবে যেমন ইস্ট বেঙ্গল, ওয়েস্ট পাঞ্জাব, সিন্ধ, বালুচিস্তান, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট অফ সিলহেট ইন আসাম। বাকি সমস্ত জায়গা যেগুলো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার আছে সব ইন্ডিয়ায় যাবে। There were next point. There were two separate constituent assemblies for the two dominions. Each would serve as a particular dominion's central legislature.